The easy life. And markaan fiirino story bilawshe aan fiirino marka. Okay. I did not. Okay, let me see. When I was young, markii aan yaray, when I was young, markii aan yaray, I thought life was simple. Memale noloshada ina fudeed la iska ed. I thought life was simple. Noloshada ina fudeed la ed le umaleeyay. My father had money. Okay, la'aga lahay. So I did not worry. Aniga I did not worry. Aniga ma fikir jarnaba. I did not study much. Walna ma baratna. I did not work. Wana ma shaqayna. I did not work. Wana ma shaqayn. I had everything I wanted. Wal kasta aan baahanya haystiray. I had everything I wanted. Wal kasta aan baahanya haystiray. If I saw something nice, hadii arago shay oo beele eh. If I saw something nice, hadii arago shay oo beele eh. If I saw hadii arago something nice, shay oo beele eh, I asked my father, okay, yeah, we did jiri. I asked my father, okay, we did jiri, and he bought it for me also. Seeing got jiri. He bought it for me also. Seeing got jiri. My father had money. Okay, la'aga kawai. Ama la'aga lahay. Ama qof taajir ay ahay. My father had money. Okay, la'aga lahay. And that was enough. Tasa inki filinayd marka. That was enough. Tasa inki filinayd. Maadaama okay taajir ahay ama la'ag lahay. Anig taas ba inki filinayd. Mushaqay jarna. Wal macnaha aan ka fikiroyn ma jiraa jarna. Way aan baahin hays qawaay marka. Wallu baridna. Marka taas ba inki filinayd. Every morning hirab walba ama every morning hirab kasta I woke up late ndurmada kasaday jir marka I woke up late yom ka jirna oo kal marka ama ndurmada kaday jire I woke up late ndurmada kaday jire. I had breakfast in bed. Marka quraacadeen may balin sheena ani oo jiifa balin sheena sariirta balin sheena. I had breakfast in bed. Quraacadeen sariirta link sheena. I watched TV for hours. TV ama filin iska fiirsaday waqtiyaal muddo ama waqtiyaal badan for hours waqtiyaal filin fiirsaday. Sometimes marmar qaar I went out with friends. Saaxiibadeen banaanka isla baxayni. I went out with friends. Saaxiibadeen banaanka isla baxayni. Life was easy and fun. Life noloshada was easy fudeed leh ahayti and fun. And fun iyo macnaha raaxa iya in ahayti. I thought it would always be like this. May umaleeyay ina mar walba saan la ina ahaadas. I thought may umaleeyay it would always be like this. Ina mar walba saan la ahaadas. I never thought about money. لعق مكفكر جرنا. I never thought about money. لعق مكفكر جرنا. I never thought about work. شقنا مكفكر جرنا. When I want to travel مركانا سفر قلورو. I travel سفر قل جري. I travel سفر لقلاي. When I wanted new shoes مركانا مباحثو كو أسب I bought them. سكادت جري مركا كو أسب مباحثو marka sakada jirba aan ka fikir jirba mijarta. Okay, when I wanted a new phone markaan baahido mobile usab oo had mobilyaal had subaxa markaan baahido ama mobile had usab markaan subuucan oo baahido sakada jiri. I got the best one. midka inka fiicanay iya macnaha iyaas qaada jiri. My father paid for everything. Okay, walwalba inka bii jiri. I got the best one. King Figana Yasagari Jerry. My father paid for everything. Okay, well, in Kibijiri. Okay, I did not think about how hard he worked. Mungkin fikir jernih macnaha sidii macna shaqooyinka oo meel uleeska ama shaqayaalka oo macnaha shaqadiisa qabsi jir ila shaqa macnaha oo
oo shaqo oo adeeg ama inaad shaqo fuleed maka fikir jirna. I did not ask him about his business. Wal oo ganacsi shaki macnaha oo ku wareysi jirna majir wal aan ganacsi shee ku wareysidii majir marka shaqada is qabsaday hool is qabsaday meesh shaqay wal ana weydi jiri majir. I did not ask him an weydiine about his business wal ka saabsan ganacsi shee. I only enjoyed my life. Aniga noloshaday bas le karaaxaysaday marka waylin sameeyo bis kaas le raaxaysay marka wal aan fikir jiri majir. I only thought about today. Maybe kifikiray maanta bes maanta keli marka dii wal sameeyo maanta bes le kifikiray. I never thought about tomorrow. Beri macnaha noloshada beri macnaha ma kifikir jiri noloshada maanta le kifikir jiri. One day hal maalan my father called me okay in weary. He looked serious. So macnaha dhabtak he looked serious usoo markas dhirfinay dhabtak ahayd yani he looked serious dhirfinay dhab iyag ahayd marka. He told me my day to sit down fadhiiso day. He told me to sit down my day fadhiiso. He said my day son inankeeyo ama unigeeyo we need to talk may baahina ina kootno ina wada hadalno iya baahina we need to talk ina wada hadalno bahin. I smiled and said and I smiled and musidi ama qosoli and said marka said my day yes ha father yes father ha ab diyaar but his face did not change lakin wajhi okay marka misbedelna okay but his face did not change lakin wajhi misbedel. My father was always kind. Okay, maxay qof mar walba macnaha naxariis leh. My father was always kind. Okay, maxay qof mar walba macnaha naxariis leh. He never said no to me. Wilisha mi indan macnaha maya. Then wal weydiyo okay, wilisha mi indeed na macnaha he never said no to me. Wilisha mi indeed yala ku mar. Okay, he never said no to me. Okay, wilisha wal mi indeed na. But that day something was different. Wala macnaha kala duwinaaya. Something was different. Wala something was different. Wala macnaha something shay macnaha kala duwinaaya markaas. Okay? Ama something was different. Shay qaldanaaya. Okay, kifitir karte. Okay? He took a deep breath. Okay, معناها نف زايد نف ضاي معناها he took a deep breath زايد نف ضاي مركا أوف أنا أحسن هاي and looked at me and سيفيري you are not a child anymore. هذا حد كذب unug meet ama inaan meet marka qof oo gaangaari jir marka qof oo gaangaari iyo ete hadda kadib inaan meet you are not a child anymore. Hadda kadib qof oo macnaha unug ay meet marka qof gaangaari iyo ete. He said markaas okay hey you must think about your future. Lazima way inaad ka fikirto noloshada dambe. You must think about your future. Lazima way inaad ka fikirto noloshada dambe. Okay, I laughed and said marka okay saas idhahi an qosoli marka qosholi marka anina marka sameyn juwaaway father baba ama abo I have everything I need. walba anan baahanya qawa. I have everything I need. walba anan baahanya qawe ama hayside. He shocked his head marka marisha iya nulnuli. He shocked his head marisha iya nulnuli saar marka shocked his head marka saan way no marka samay day no maya no my son maya wal ada macnaha ada wal in behind ada wal ada qabta ma jiro marka saas way marka no my son maya noge. You have everything marka walba qabta because I worked hard
war walba haysata, you have everything, war walba qabta ama haysata. sababta I worked hard ani shaqeey marka I worked hard ani shaqeey. But life is not always easy, laakiin noloshu mar walba fudeed ma noloshu mar walba fudeed ma one day hal maalin things may change. One day hal maalin things may change. shay in isbedelo layaabay one day things may change. maalin marka yaabe ina wal isbedelo. Okay, one day things may change. I did not understand. Ana laakiin ma fahan marka okay saas ay idhay. I thought ma umalay he was worrying for no reason. qof oo macna ka fikiroy iyo umalay qof oo ka fikiroy macna sabab la'aan, qof oo sabab la'aan fikiroy iyo umalay. I thought ma umalay he was worrying for no reason. ma umalay qof oo macna sabab la'aan ina fikiroy. I smiled. Ana qosoli marka qosoli maadaama umalay qof oo sabab la'aan fikiroy ina marka aan qosolin. And said markaas may dhahay don't worry, ama han fikirto ama han welwelto. Father abo ama han welwelto saasa ka dhahay marka saasa jawaabay. Nothing will change. wal isbedelaw ma jiro. Nothing will change. wal isbedel doono ma jiro. He did not smile back. Aawku markaas ma qosolin. aawku markaas jawaabi aawku ma qosolin. He did not smile back. He looked at me for a long time. muddo dheer ama waqti dheer iyo aawkay macnaha ifiiriyay saada infiriyay marka muddo dheer ifiiriyay. Then he said markaas may dhahay we will see aragane. markaas may injuway okay we will see aragane. I did not know ma ogaane I did not know what he meant. way iskuwed okay ma ogaane. I did not know ma ogaane what he meant. way okay kuweday ma ogaane. I thought ma umalay he was just in bad mood. qof oo macnaha marka xaalad kuumaad marka dareen oo hun qaw iya umalay bad mood. qof dareen hun qaw iya umaray marka oo marka jeey kasta kusoo wareeray oo aada macnaha ama dhirif u sahaayay in aada macnaha keenka baxsaday saas oo kale iyo umalay. I thought he was just in a bad alhamdulillah. I thought he was just in a bad mood iyo umalay man qof marka oo hanaagsan oo hanaakin ku baxsado oo ka iyo umalay macna bad mood. macna bad mood qof meel kale ama xaalad kale qabsatay adakeen kooy marka keenka il baxsado saas oo kale iyo umalay. I laughed anin qosholi. I spend money la'ag dhamay yani la'ag dhamay. I spend money ama la'ag qarash garay isticmaal yani. I did not know ma ogaadna that so my life was about to change. inaan noloshay isbedelaasa marka ma umaleeyayne inaan noloshay macnaha isbedelaasa ma umaleeyayne. The next morning practical I woke up late iyo musakane marka durmare day as always sidii aan horay ba aadiday ahayd as always sidii aadiday horay ahayd marka I stretch marka mal markii aad macnaha jifka sokoto macnaha jumacso okay jumacsi le marka I stretch jumacsi and pick up. I stretch jumacsi okay and pick up my phone. mobile case qaadidi. There were many messages from my friends. From my friends. I wanay macnaha message-yaal fara badan iyo mobilka si ingadiran marka mobilka fiiri sax wanay ma aragay iyo macnaha message-yaal fara badan si indireen. They wanted to go out. ma rabeen ina macnaha banaanka ina banaanka baxan iyo faday marka isla bano. I smiled usually and got ready and then is diyaari. I wore my best clothes. my best clothes dariyaalkay ki inka fiican ama ki inka qaali ay iya gashadin. sprayed expensive perfume. may ku buufiyay macnaha barfuun oo
qaali expensive qaali way, perfume way, and walk downstairs wana jaranjarada ka degi marka meel min sara ida usu digna downstairs me jaranjarada marka okay walk downstairs jaranjarada ka degi. But when I reached the living room markaan dheeri the living room qolka macnaha fadhiga the living room qolka fadhiga I saw me aragay my father again okay ya aragay he was waiting for me usunu isugay. He was waiting for me usunu isugay. His face was serious marka wujishana macnaha qof hanaagsan yahay macnaha dhabka ee oo hanaagsan iyo wujishe ahay qof oo hanaagsan. Sit down he said may dadin fadhiiso sit down fadhiiso. I sighed fiiri and sat wana fadhiisidi. Father Abba I have plans may macnaha go'aanyaal qaw marka I have plans go'aanyaal qaw I said ani saas ka dhigay marka he did not care kaas walba macnaha man ka jirayna marka saas ka dhigay alamaas ana ka dhigay kaas walba macnaha uso tamba man ka jirayna marka. He looked straight at me and it tossed him fury and it tossed him he looked straight at me and it tossed him in fury. You are not a boy anymore adig wiil ma ataad inuki yar ma ataad marka. I said okay saas iday may day adig unuki yar ma ataad. Okay you must learn about life nolosha waa ina barata you must learn about life nolosha ina barata way. I rolled my eyes indhoge wareeji I rolled my eyes indhoge wareeji. Father Abo ama Baba I know about life nolosha wala kogsanya. I said sasa dhahe may dhahe nolosha wala kogsanya. He shocked he said madashe ino noli no maya you don't ma ogsinto. No you don't he said okay sasa dhahe. Then he said something strange may the shay o macnaha aan filayn iyo day. He said something strange shay o aan filayn ama wal aan filayn iyo okay iday. Okay wal aan filayn iyo iday marka come with me siira come with me ani siira marka come with me ani siira. I followed him outside and banaanka aan rahi. I followed him outside banaankan rahi. He walked to his car gaarishe ya kori. He walked to his car gaarishe ama baawurshe ya kori. I did not know where we were going marka baawurshe isla korni marka anina macnaha ma ogayne meeshi usu meeshi where we were going meel in jeedna macnaha ma ogayn. He did not say a word hadal nimidan inti gaariga fuulayni hada macnaha inti gaariga fuulayni wal oo hadal iday major. I sat next to him dinisha ay fadhiisay confused ani oo jahwareesan marka ani oo jahwareesan iyo dinisha fadhiya marka meelin jeed iyo way sameero dhama marka ma ogayn. He started driving gaariga macnaha he started driving gaariga wado ee gali. The city looked different magaalada dhama macnaha the city looked different that morning magaalada dhama hirabtas macnaha mid kale iyo ahayti. I saw people walking fast ma aragay dadka iyo macnaha dhaqdhaq ama degdeg ku socdaan iyo aragay. I saw people walk fast dadka iyo macnaha degdeg ama haraka iyo harakaysiyan socodjo iyo aragay. I saw workers cleaning the streets ma aragay shaqaalayaal oo macnaha jidka nadiifiyo okay jidka ago ama nadiifiyo. I saw men selling food on the side of the road niman oo macnaha jidka dhinaca walka gadaan iyo aragay. I never looked at these things before weligay dadkana ma fiirin marka weligay macnaha dadkana ma fiirin. That day maalintaas I noticed wala ogaadin marka that day maalintaas I noticed wala ogaadin. After sometimes muddo yar kadib after sometime muddo kadib my father stopped the car okay gaariga rooji
We were in a part of the city, Macalin qayb ka mid iyo macnaha iyo Rugeyni. I had never visited meel macnaha magaalada oo ka mid oo aniga weligay aan booqin iyo saidni. My father pointed at a man. Okay, nina daanta macnaha ka taagi. My father pointed at a man. Qof daanta ka taagi selling fruit oo macnaha qodaal ama qodaal garoy iyo daanta ka taagi. Look at him. Fiiri qofkaas. He said, look at him. He said, qofkaas fiiri day. He walks up and down. He rubbed the milk. He rubbed yasakay. He walks up and down. He rubbed yasakay. He works all day man. Tama shaqeeya qofkaas. He does not rest. Manabsudo qofkaas. He does not rest manabsudo. He does not complain. Wan maalang alo. Complain alang al. He does not complain. Wan maalang alo. He works to feed his family. Ma in shaqeeyo ina family siya macnaha quudiyo. Quudsho ina saalo untudiyo o gurisho ina saalo iyo in shaqeeyo. I did not say anything. Markaas aan wal hadal aan dhahay mala inta daldalmay aan hadal ba afkay muqsaban. I did not say anything wal ma dhan mar. Then my father showed me a small shop. May to say macnaha dukaan yar ay to see. Inside the dukaanka gudaashe an old woman may macnaha kijiraatay macnaha oo maama oo duk old woman maama duk iya kijiraatay was an old woman was sewing clothes. Qof maama duk oo dhar toloid sewing clothes dhar oo toloid iya kijiraatay mar. She had been working for 40 years. Maamada may shaqeeyay may day maamada may shaqeeyay afartan sano iyo shaqeeyay day. She has been working for 40 years. He said, may day afartan sano iyo maamadan shaqeeyay. She does not have much money. Wana lacag saas un badan ma qabto marka. But she works hard every day. Laakiin maalin walba macnaha shaqeeysadoyd marka shaqeeyay ka dadaaloyd. I looked at the woman naagta fiiri. She was tired. Macnaha in qof noogi ahayd, but she did not stop. Laakiin marka qof shaqeeyay ku noogi iyo ahayd laakiin shaqeeyada muruujina. She kept working. Shaqeeyay tira mana she kept working shaqeeyada horle wedidi. I had never seen people like this before. Wuligay dad saan oo kale wuligay ma aragna. I had never thought about them. Wuligay ma fikirin dad oo saan oo kale oo shaqeeysadayaan marka wuligay ma fikirin. My father turned to me down. You see now you see now he asked, life is not easy. Arawayt o malaya marka is in JC. My father turned to me down. You see now maana yes in JC marka may dhahay arawayte life is not easy. Lo no shir maana fudeed me for everyone qof kas no shir fudeed actis makeeta. Some people work hard every day. Did qaar maana zaaidiya in shaqeeyso maana si fiican iya in shaqeeysadaan. But now laakiin hada my son inanku have never worked a single day. Wuligay maana inanku hada hal maalin ma shaqeyn. I feel strange. Ma dareemay maana wal kale oo macnaha I felt strange. Markaas inaan I felt strange. May dareemay macnaha shay kale usab iyo dareemay wal usab iyo dareemay. I wanted to say something. Merawa ina macnaha hadal dhaho ama wal dhaho, but I did not know what to say. Way dhaho macnaha kaswaay. I looked away. Dhinacya fiiri. For the first time mark encouraged in my life, I felt small and may dareeman qof yar iyo macna nagida marka qof oo yarish iyo macna I felt different. May dareem macnaha mid qof kale in ay dareemi something inside me has changed. Wala macna noloshaday ku bedelinti. Okay, we got back into the car. Gaariga kanagirni ama gaariga korni. My father did not speak. Just drove gaariga iya wedi. I sat quiet and in sure day thinking of hero. The image of the man selling fruit and the woman sewing clothes stayed in my mind.
macnaha ninkii oo macnaha qodaalka jidka gadaayay iyo naagta dugta ahayd oo dharka tolayti iyo macnaha maskaxdaysi in kala wadan galay. I had never thought about people like them. Qof ii oo kale ay weligay magafiirin. I have never thought about work. Shagan weligay magafiirin. My life was easy. Noloshaday mid of isku fudeed iyo ahayd. But now laakiin hadda I feel different wal kale iyo dareemi. I did not know why. Laakiin sheekada sababtay aan waxsan dareemi. After some time waqti kadib my father stopped the car again. Gaarigii aadna aan ka roojiyay. This time trip we were in a front of large building. Maybe ana ni roojiyay dhismo oo weyn eh. It was his office. I am an official. I had been there before. Like iga samana horay roog jiray, but I never stayed along. Laakiin weligay macna waqti dheer ma ana min qaadid roog maantis. Marka I only visited when I need money. Marka okay may booqday official may ku booqday markii ana lacag u baahan kali. My father got out. Okay, digi come. He said quiet day. I followed him inside. Marka office gudaha ayaa rahin. Okay, office gudaha ayaa rahin. Phone was ringing. Telephone iya diyaayeen. Papers were everywhere. warqadyaal meel kasta macna office warqad ay geersanay. My father took me to his office. Okay, ma ijay macna official. He sat down fadhiisay and looked at me. Ani ay fiiriyo gali. He sat down, look at me. Do you know what I do every day? Kasoyte maalin walba way aan sameeyo ama shaqada aan qabsadooy kasoyte maalin walba. He asked iyay weydii mar. I shrugged. Ana macnaha I shrugged. Ana macnaha yaraadi macnaha I shrugged. Ana macnaha yaraadi. You worked, I said. Marka sameeyay shaqo you work, I said. Shaqo he nodded. Marka macnaha madig injili nodded. Marka saan bad madig marka sameeyay macnaha maya he nodded. Okay, he nodded. Yes, but do you know how hard I work? Laakiin macna shaqo marka sidii dadaaloy ugsintay. Do you know how hard I work? Sidii dadaaloy ugsintay. I stayed quiet and sure day. He continued. I woke up early. Marka he continued so macna hadalka hore aan sii weydiiyay. I woke up early. Aniga macna hunturmud Mexico. Wa alaykum salaam alaykum. Alhamdulillah. Gaaragoy. I woke up early. Marka hunturmud aan hirabti asokoy. I make a big decision. I make a big decision. Gaayal ana weyn ayaa gaaroy. I solve problem. Diwa xiliyoy marka. I took care of this company-ga iyo macnaha ilaaliyoy, and I do all of this for you. Waxaan dhaman iya kiin sameeyay. Okay, marka maanta story-dan halahan rugto marka qayb kale ayaa insha Allah adina si geli doono. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.